Welcome friends. Today we will learn some fundamental concepts from the chapter elasticity. In previous chapter we have learned about the force, and we learned that the force is governed by the Newton's laws. According to these laws, the force is fundamental cause of motion. Let us consider that a body is acted upon by a external unbalanced force. असं गृहीत धरा की इथे एक बॉडी आहे आणि या बॉडीवर बाहेरून एखादा अनबॅलेन्स्ड फोर्स ॲक्ट झालेला आहे. देन व्हॉट विल बी द इफेक्ट हिअर? द बॉडी will either move in the direction of force or it will tend to move in the direction of force. So बाहेरून एक अनबॅलेन्स्ड फोर्स ॲक्ट झाल्यावर वस्तू एकतर मोशनमध्ये येईल किंवा इट विल टेंड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अनबॅलेन्स्ड फोर्स. बट सपोज दॅट द टोटल फोर्स इज बॅलेन्स्ड. व्हेन वी से द फोर्स इज अनबॅलेन्स्ड, आपण वस्तूवर ॲक्ट होणारा फोर्स अनबॅलेन्स्ड आहे असं केव्हा म्हणतो? जेव्हा आपण वस्तूवर ॲक्ट होणाऱ्या सगळ्या फोर्सेसची बेरीज घेतली आणि ही बेरीज जर इक्वल टू 0 नसेल तर. इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी से दॅट द बॉडी इज ॲक्टेड अपॉन बाय unbalanced force. The body is acted upon by unbalanced force. Then in this case, either there will be motion, the force will try to put the body into motion, or at least it will tend to put into motion. Then there can be one more situation when the body may be subjected to a balanced force, but the moment the total moment acting on the body may not be balanced. So we'll consider the second case. Suppose that here is a rod, and now this rod is supported here and acted upon by a force here, or let us say that the rod is being acted upon by a couple of forces, F and F dash. In this case, the total algebraic sum of forces acting on the body is 0. या केसमध्ये बॉडीवर ॲक्ट होणाऱ्या सगळ्या फोर्सेसची जर आपण बेरीज घेतली, वेक्टर ॲडिशन घेतली, तर ती किती येईल? 0 येईल. म्हणजे नेट रिझल्टंट फोर्स बॉडीवर ॲक्ट होत नाही आहे. पण आपण जर नीट पाहिलं तर बॉडीवर ॲक्ट होणाऱ्या सगळ्या मोमेंट्सची बेरीज मात्र या केसमध्ये 0 होणार नाही. परिणामी काय होईल? विल द बॉडी ॲट इक्विलिब्रियम? सो आन्सर इज नो. In this case, the tendency of the body will to move along a straight line. So here it may perform a translatory motion, and here as the sum of all forces is 0 but sum of all moments is not equal to 0, the tendency of body is to put into rotation. Here it is possible that the body may come into rotational motion. There can be one more case when a body is subjected to such kind of forces that the total algebraic sum of external forces acting on the body is 0 and the total sum of algebraic sum of moments is also equals to 0. Means the body is acted upon by balanced forces, and the forces are balanced in such a way that they do not produce any resultant moment. So what will be the effect of these forces on this body? या बॉडीवर या फोर्स सिस्टीमचा काय परिणाम होईल? या ठिकाणी बॉडीवर ॲक्ट होत असणाऱ्या सगळ्या फोर्सेसची बेरीज 0 आहे आणि बॉडीवर कोणतीही नेट रिझल्टंट मोमेंट ॲक्ट होत नाही आहे. म्हणजेच या ठिकाणी बॉडी ट्रान्सलेटरी मोशनमध्ये जाऊ शकत नाही किंवा ती रोटेशनल मोशनसुद्धा परफॉर्म करू शकत नाही. मग ह्या जे फोर्सेस या बॉडीवर ॲक्ट होत आहेत, हे फोर्सेस या बॉडीवर काही इफेक्ट क्रिएट करतील किंवा
नाही. So answer is yes. In this case, the forces will try to alter or try to change size and shape of the body. So the force system either will try to change size, or it will try to change shape, or it will try to change both. It will try to change both size and shape of the body. So under the action of such kind of force system, the body is not able to be set into translatory motion, it cannot be set into rotational motion, but the force system tries to change the size, shape, or both of the body. Such kind of change in size and shape of the body is called deformation, and the force or the system of force which is producing deformation into the body is called deforming force. सो जेव्हा एखाद्या बॉडीवर ॲक्ट होणारी फोर्स सिस्टीम त्याच्यामध्ये साईज किंवा शेपमधला बदल घडवण्यासाठी काम करते, तेव्हा आपण त्या फोर्सना किंवा त्या फोर्सेसच्या सिस्टीमना डिफॉर्मिंग फोर्सेस असं म्हणतो. सो व्हॉट इज डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन काय आहे? तर डिफॉर्मेशन इज चेंज इन साइज अँड शेप, and the change in size or the change in shape or change in both size and shape is called deformation. A material body responds to the deforming forces. Based on this, the bodies are classified into 3 types. या डिफॉर्मिंग फोर्सेसना कोणतीही मटेरियल बॉडी कशा पद्धतीचा प्रतिसाद देते यावरून आपण मटेरियल बॉडीचे 3 बेसिक टाइप डिफाइन करतो. How a material body responds to the deforming forces, based on that we try to classify the bodies into 3 types, out of which the first type of bodies are called rigid body, second type of bodies are called elastic body, and the third types of bodies are called plastic body. So what is rigid body? Suppose that there is a body which is acted upon by the deforming forces. Rigid body म्हणजे अशा बॉडीज की ज्यांच्यावर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स ॲक्ट झाला असता त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं डिफॉर्मेशन घडत नाही. म्हणजेच डिफॉर्मिंग फोर्सच्या ॲक्शनमुळे अशा पद्धतीच्या वस्तूंमध्ये ना साईज ना शेप यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होतो. देर इज नो चेंज और देर इज नो डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन of deforming forces. So rigid bodies are those bodies which do not undergo any kind of deformation and due to such kind of forces. Examples can be taken. The example of rigid body can be a stone. So if we apply the deforming forces of some moderate magnitude, then we can say that the forces are unable to change the size and shape of the stone, and many more. We can take any metallic sphere, a metallic heavy sphere, that can be example of rigid body. So if the magnitude of the forces is moderate, then it may not undergo any kind of deformation. So this is the example of rigid body. Now there are the second types of body which are called elastic body. When such kind of bodies are acted upon by external deforming forces, then they undergo change in size and shape. तर अशा बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्सच्या ॲक्शनमुळे साईज आणि शेपमध्ये बदल घडवून आणतात. Change in size and shape of body, but this change or this deformation is temporary. So there is deformation as long as the force is acting. या बॉडीमध्ये तोपर्यंत डिफॉर्मेशन होतं जोपर्यंत त्यांच्यावर फोर्स ॲक्ट व्हायलेला आहे. सपोज दॅट हिअर इज अ इलॅस्टिक बॉडी like some kind of rubber band or so,
अँड इट इज ॲक्टेड अपॉन बाय डिफॉर्मिंग फोर्सेस, आणि याच्यावर आपण डिफॉर्मिंग फोर्सेस ॲक्ट केले. लेट द नेचर ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस बी टेन्साईल. सो लॉन्जिट्युडिनल ऑर टेन्साईल फोर्सेस आर ॲक्टिंग ऑन दिस बॉडी. सो या रबर बँडवर अशा पद्धतीने समजा डिफॉर्मिंग फोर्सेस in the form of tensile stress or in the form of longitudinal stress is acting, then what will happen? There will be increase in length of the rubber band. So this body will show increase in its length. So if its original length is L, let the length under the action of force be L plus small l. This change in length will be there as long as this body is acted upon by forces. जोपर्यंत हे फोर्सेस या वस्तूवर कार्य करत आहेत, ॲक्ट होत आहेत, तोपर्यंत लेंथमध्ये झालेला हा बदल असाच राहील. बट ॲज सून ॲज वी रिमूव्ह दिस फोर्सेस, इफ दिस एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड, then the body regains its original size and shape. So this increase in length goes back, and when we remove the forces we get to see that body has recovered its original size and original shape. That's why there was deformation, there was change in size and shape due to action of external force, but this change was not permanent. When we removed the forces, the body regained its original size and shape. आपण ज्यावेळी एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस काढून टाकले त्यावेळी वस्तू पुन्हा तिच्या ओरिजिनल साईजला आणि शेपला वस्तूने काय केलं, रिगेन केलं. म्हणजे या ठिकाणी चेंज झालं, डिफॉर्मेशन झालं, परंतु हे डिफॉर्मेशन कसं होतं, हे डिफॉर्मेशन होतं टेम्पररी. दिस डिफॉर्मेशन वॉज टेम्पररी. व्हेन दी स्ट्रेसेस वेअर रिमूव्ड, व्हेन द फोर्सेस वेअर रिमूव्ड, द बॉडी रिगेन इट्स साईज अँड शेप. सच काइंड ऑफ बॉडीज आर कॉल्ड ॲज इलॅस्टिक बॉडी. अशा पद्धतीच्या बॉडीजना आपण इलॅस्टिक बॉडी म्हणतो, ज्यांच्यामध्ये डिफॉर्मेशन अजिबात घडत नाही. देर इज नो डिफॉर्मेशन. सच काइंड ऑफ बॉडीज आर कॉल्ड ॲज रिजिड बॉडी, ज्यांच्यामध्ये डिफॉर्मेशन घडतं परंतु ते टेम्पररी असतं, फोर्सच्या प्रभावाखाली असतं. फोर्स निघून गेल्यानंतर वस्तू पुन्हा ओरिजिनल साईज आणि शेपला जाते. अशा बॉडीजना आपण काय म्हणतो, इलॅस्टिक बॉडीज म्हणतो. वी कॅन टेक सर्टन एक्झाम्पल्स. So example can be as discussed now. So it can be a rubber band, it can be a metallic wire, it can be a metallic wire, or it can be a spring. These are the examples of elastic bodies. Now there are third type of bodies, and which are called as plastic body. Here the bodies are such that if these are acted upon by external unbalanced force, इथे अशा पद्धतीच्या या बॉडी असतात की यांच्यावर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स ॲक्ट झाल्यावर त्यांच्यामध्ये साईज, शेप किंवा दोन्हीही बदलतात. त्यांच्यात डिफॉर्मेशन घडतं आणि हे डिफॉर्मेशन परमनंटली असतं. द डिफॉर्मेशन इज परमनंट इवन इफ द फोर्सेस आर रिमूव्ड. Even if the deforming forces are removed, then also the body does not regain its original size and shape. In short, we will call the original dimensions. Even if the external deforming force is removed, body will permanently remain into the deformed shape. Then such kind of bodies are called as plastic bodies. So how there are three types of responses to the deforming forces, and there is one type of response called rigid bodies which do not show any kind of deformation. So deformation is zero. There is other type of bodies which show a temporary deformation. When the forces are removed, body regains its original size and shape. And there is third type of response in which once the deforming forces produce some kind of change into size and shape of the body, then that change is permanent. Even if the forces are removed, the body does not regain its original size and shape. डिफॉर्मिंग फोर्सेस निघून गेल्यानंतर सुद्धा, काढून टाकल्यानंतर सुद्धा वस्तूच्या आकारामध्ये झालेला बदल हा परमनंटली तसाच राहतो. Example, let us take example. So let us take example of a chalk.
So if I take a chalk and apply some force on it, it will break into pieces, and even if the forces are removed, the original chalk will not be gained back. So chalk, or can be a mud ball. If I give any kind of shape to a mud ball and I remove the forces, then it will not be able to regain its original size and shape. Or any plastic material, any plastic body, all these are the examples of plastic bodies. So here, if there is deformation, then that deformation is permanent. Out of these three bodies, in this session we are going to concentrate onto the elastic body. We are required to learn why there is the elastic nature into the bodies, what are the properties which govern the elasticity, and how they are calculated.